This is... Does anybody remember what is Samantha-Dweep? Вы знаете, что такое Самантha-Двип? Шравана. What? This is their temple. Very ancient temple. So here, originally Lord Shiva, he was in his Kailash, and he was dancing and dancing and dancing. Шива танцевал, он живет на Кайлаше, он все танцевал, танцевал, танцевал. And Parvati, okay, and Parvati, she was watching her Prabhu dancing and feeling, oh, this is such a wonderful dance that my Prabhu is doing. Супруга Парвати была счастлива, и так понравился этот очаровательный танец, эта пляска, в которую пустился ее Господь Шива. And she asked Shivji, why are you dancing so ecstatically? Why are you dancing with in such a way that I've never seen you dance before? Спросила супруга, в чем причина твоей радости? Ты так пляшешь, я никогда тебя таким счастливым не видела. В чем причина экстаза? Actually, dancing, as we've seen, is one form of ecstasy, of joy. It's an expression of joy. Танец – это анубхава, это выражение радости. It is a anubhav. Анубхава. It follows it follows the bhav, the feeling. So one wants to do something when one feels so good. То есть порыв, из избытка таких радостных чувств появляется порыв так плясать. Like Radha and Krishna, when they're on the julan, when they're on the swing, they're feeling so much joy because it's like freedom. They're already feeling joy, but swinging is bringing more joy to them. То есть это как Кришна качается на качелях, им еще, они так счастливы, но им еще радостнее становится от качелей. And we see in the Rath Yatra, where Lord Jagannath, Baladev and Subhadra, if you ever have been to Puri, takes place. Если кто-то из вас был в Джаганнатхапуре, видел, как проходит праздник колесниц Радхаятры, когда Джаганнат, Баладев, Субхадра садятся в свои колесницы и едут по гранд-дороге в Пури. Who is dancing in Puri? Who is the famous dancer Кто in самый Puri? известный танцор? Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. He's dancing in such a way that all the demigods and everybody is frozen just watching Chaitanya Mahaprabhu's dancing. Он танцует так чарующе, что девушки замирают на месте, наблюдая за его танцем. He is drawing Krishna, Jagannath, to Vrindavan. Он сам, это Бава, настроение Чайтаньи Махапрабху, это Радика, который зовет Кришну вернуться во Вриндаван. How does he pull Jagannath, Krishna, Brajendra Nandan Krishna to Vrindavan? И как он зазывает Браджендранандана Кришну во Вриндаван? With his heart. Сердцем. He's not pulling with the ropes, he's pulling with his heart. То есть на веревку, вот дергает за веревку сердце Кришну. So Mahaprabhu is always seeing Jagannath as Brajendra Nandan Krishna. Махапрабху всегда воспринимал Господа Джаганната как Браджендра Нандана Шьямасундара Кришну. So Jagannath is seeing Mahaprabhu as Radha. Джаганнат смотрит на Махапрабху и видит перед собой Радху. And Radha means Mahaprabhu in the mood of Srimati Radhika is seeing Krishna. А Радика смотрит на Джаганната как на своего Кришну. And they have this eye-to-eye meeting. И вот эта встреча взглядов происходит. Глаза смотрят в глаза. And we see the eyes of Lord Jagannath, they are so big. У Джаганната огромные круглые глаза. Because he's looking at what kind of tears you are crying. Смотрит, плачете ли вы, потекут ли у вас из глаз слезы. Am I crying crocodile tears? Means not real tears. Притворные слезы у вас, крокодильные слезы. So he's not looking at the face. Он не смотрит на лицо, а по слезам вашим приглядывает. He's looking at the heart. Смотрит прямо в сердце вам. So he has big eyes to look inside your Поэтому у heart. него такие большие глаза, чтобы лучше видеть, And что в seeing, вашем сердце происходит. what have you really come for? И хочет знать, зачем вы к нему пришли, с какой целью, действительно. You can fool some of the people some of the time. Некоторых людей можно некоторое время обманывать иногда.
What's the rest of it? You can't fool people You all can the fool time. everybody most of the time. All the time. All of the people some of the time, and some of the people all the time, but not all the people all the time. То есть можно обманывать какое-то время, всех некоторое время, но не всех постоянно. So Jagannath, he is looking into our heart and enticing us. Come on, pray for pure bhakti. Ждет, смотрит вот этим мягким взглядом, думает, когда же ты наконец-то у меня бхакти попросишь. So here we're praying to Lord Jagannath И тут мы пришли помолиться Господу Джаганатхе. that even though we have so many other desires, so many other interests, Несмотря на то, что у нас множество посторонних интересов, каких-то своих личных. but here in this magical place of Simantadweep, we're hearing how we only want pure bhakti. Но тут на Симанта-двипе мы слышим о ценности чистого бхакти, о важности чистого бхакти. So Shivji, he was dancing, Махадев Шива танцевал, and Parvati was amazed by his dancing. Парвати была очарована его танцем. And she was asking, "Oh my Lord, why are you dancing so beautifully today?" И расспрашивала, в чем причина твоего особого ликования? And Shivji explained, Mahadev explained that because Sri Chaitanya Gauranga is going to appear in Navadweep, in this land. И Шива поведала им, что Гауранга, он придет на землю в Навадвипе. And he will freely give this praying, as you've been hearing every day. Каждый день вы слышите, что он как великодушно, он отдает себя за цену просто просьбы. And so Shivaji is saying that I've given up Kailash, I've given everywhere, I just want to live here in Navadweep, so I can witness the pastimes of Gauranga. И Шива объяснила, я не хочу больше жить на Кайлаше, вообще мне не интересно нигде быть, кроме как на Навадвипе. Я хочу стать свидетелем игр Гауранги. So Parvati, she became very eager. Oh, my Prabhu is coming here, and Gauranga will appear, the Lord will appear as Gauranga, and I actually also want to taste this bhav. Парвати заинтересовалась, она была заинтригована, как же мне тоже хочется узнать побольше про Гаурангу, если мой господин решил перебраться жить на Навадвипу, чтобы встретить этого Гаурангу. So just as one person may be eating a sweet, and they offer you that sweet, Если кто-то кушает сладкое и хочет этим с вами поделиться, but you say, no, I don't want that sweet. а вы откажетесь от этой сладости, But then you see how much that person is enjoying the sweet. но увидев, с каким аппетитом, удовольствием человек все-таки поедает эту сладость, Then you say, oh yes, I'll have one. I'll take a sweet вы too. передумаете, скажете, ну, давай я тоже покушаю. So directly we might not taste it, but we're seeing somebody else taste it, and we think, oh, that sounds and looks very tasty, I'll have То one. есть здоровый аппетит заразителен, когда мы видим, как кто-то кушает со вкусом, нам тоже хочется сразу этого. So Parvati seeing Shivji in so much ecstasy, yes, I want to come down and also taste this. И Парвати тоже захотела вкусить вот эту сладость Гауранги. So Parvati comes and she meditates here, and eventually Gauranga appears to Parvati. И Парвати пришла в Навадвипдаму, стала медитировать, тут молиться Гауранги, он явил себя ей. And Gauranga is saying, oh Parvati, why are you here? What have you come for? Стала расспрашивать, Парвати, с какой целью ты тут оказалась? Oh Lord, I've heard that you have a special mantra. There are so many mantras in this world, and they often give problems to people. But I've heard this mantra that you give gives praying. О Господь, я узнала от других, что у тебя есть особая мантра, которая дает величайшее благо всем живым существам. Я бы хотела получить эту мантру. And you've given me this job to entangle, to capture all the jivas, but I actually want to free them. I want to contribute to their life. Я работаю на тебя, и моя главная задача моей работы, чтобы держать всех все души в плену. Но мне все-таки хочется как-то посодействовать тому, чтобы их вызволить из моего собственного плена. So Gauranga says, when you come here, you will come in the form of Prodamaya, of Jogamaya. И Гауранга сказал, как я дам тебе возможность проявиться в Навадвипе в форме Продамайи, Йога-майи. And in this way you will make all the arrangements for the jivas to get praying. И тогда ты сможешь помогать дживам, спасать их, выручать их из
материальной энергии. So Prodamaya, we will go there in Navadvip, and she is also here in the form of Parvati. И Продамай, мы пойдем в храм Продамай, который находится в Навадвипе, но тут она присутствует в форме Парвати. And she has taken the dust from Chaitanya Mahaprabhu and put it on the line in her head, her Simanta. This is why it's called Simanta Dweep. Что такое семанта? Семанта это пробор. И женщины часто расчесывали волосы на пробор и наносят обычно синдур в знак верности мужу. И вот Парвати взяла пыль со стоп гауранги и нанесла себе на семанту, на пробор. So here we have the opportunity to render some seva to Jagannath, Baladev and Subhadra Тут у нас есть возможность послужить Джаганату, Баладеву и Субхадре. by remembering that how they are being pulled to Braj. Чтобы узнать о том, как Джаганата зовут во Брадж. So we also want to pull our heart towards Braj. Тоже хотим, чтобы звать, то есть звать сердце Господа, завлекать его во Брадж. And in this land of Simantadweep, we want to pray for the mercy of Jogamaya, that she may guide us our whole life in that direction. Будем просить тут Йогамаю, чтобы всю жизнь наше направление, чтобы наше сердце всегда было тоже нацелено на Вриндаван, чтобы нас самих всегда тянуло во Вриндаван. Jagannath Swami ki jai, Baladev Prabhu ki jai, Subhadra Devi, Parvati Devi, Shivji ki jai. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Gurand Gauranga, now we have arrived in this transcendental Шри Гуру Гауранги мы прибыли в это трансцендентное место Симанта-двипу. She is Durga. Dura means very difficult. Out of Maya, out of the material world. Этимологически означает дур, влияние материальной энергии. Jeev Jago, Gaura Chandra Bole, Kotanida Jaya Maya. Mahaprabhu said, wake up sleeping souls, wake up sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch, Maya, Durga? Сам Махапрабху зовет души, говорит, проснитесь, спящие души, проснитесь, сколько вы собираетесь дремать на коленях у ведьмы Майи? So we have heard how Durga Devi, being inspired by Shivji, who was doing Gaura Bhajan, she came here also to do Gaura Bhajan. Вдохновленная своим супругом, который серьезно был намерен совершать Гора Баджан, Дурга тоже пришла в Навадвипу And совершать sitting баджан. here, she began to call the name of И она звала will come to Navadvip Dham and chant the name of very soon. The beautiful golden form of Mahaprabhu will appear before them. То есть, если любой, кто придет в Навадвипу и искренне будет звать Гауранга, то непременно Махапрабху явит себя. Don't have any doubt in it. Вообще в этом не сомневайтесь. It may happen to you before the end of this Кто parikrama. знает, с вами это может произойти еще до конца этой парикрамы. So Durga Devi, she saw the beautiful form of Mahaprabhu and she was weeping. Дурга увидела прекрасного Махапрабху перед собой и разрыдалась от счастья. Possible to me, I am so unfortunate. Жалься надо мной, Гауранга. Я так неудачлива. Vaishnavas, they don't want to associate with me. Вайшнавы терпеть меня не могут, они вообще избегают меня. They say, Kotani to Jao Maya Pisacheko. How long will you sleep with in the lap of Maya? Они меня ведьмой все The witch.
They're always trying to run away from me. Бегут от меня. And I myself am... It's time for Arti. Сейчас Арати будет тут. From the bookstore there in English and in Russian also. Книжная лавка, он на международных языках. Интернациональная книжная лавка. So, Durga Devi, she said, once Chituketu, I was sitting on the lap of my husband, and my husband, Lord Shiva, was telling Srimad Bhagavatam. He was naked and talking, surrounded by so many sages. И Дурга стала рассказывать. Однажды я сидела на коленях у моего супруга Шивы, ракету. What kind of person is giving Srimad Bhagavatam class naked with his wife on his lap? И он громко прокомментировал, сказал, да кто это колени? So, if actually he had criticized, then all the sages would have covered their ears and left that place. Я не понимала, на самом деле, если бы он действительно что-то плохое сказал, мудрецы бы закрыли уши и ушли тут же оттуда. But I didn't understand, and I lost my temper, and I cursed Меня это как-то разозлило, то, что я услышала. Я не сдержалась и прокляла тут же. to me and they glorify you. А этот Читракету Махарадж подошел, склонился передо мной, помолился мне, прославил меня. Вот как ведут себя чистые вайшнавы. Ты их проклинаешь, они... Fortunate, and I've made so many offenses. И вот это была жуткая моя погрешность. И я чувствую себя настолько виноватой. Oh, Chaitanya Mahaprabhu. Какого прибежища, кроме тебя. So Mahaprabhu gave Krishna Prem to her. Explained. He gave her the position of Praudamaya, the Yoga Maya of the Navadvipta. И дал ей возможность быть йога-майей в Навадвипдаме. You know, every day a married woman, she puts sindoor on the part of her hair. Каждый день замужняя женщина наносит краску, красный порошок на пробор. Did you see in the wedding ceremony we had last night? Мои пандиты Калинди, когда женщина... И вот это символ верности жены. Поэтому остров называется Симанта-Двип, то есть символ верности Чайтаньи Махапрабху. Gaurar Ami, Gaurar, I am yours. Гора, я... Of the Durga Devi receiving the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, and she has a name here. Her name is Simantini Devi. И тут за этим есть еще маленький храм Дурги Деви, где она изображена, беседующая Чайтанья Махапрабху, и ее тут зовут Симантини Деви. This island is not received by a Таким способом, The Vedas are смотрите, Shruti. That means the neck brings the dead to life. Дара — это поток. So Harikatha is the life that the souls who are in a dead condition. Кто может обрести вот этот дживан дару, вот этот поток, живя? Snigdha Shishya, the Sishya, the disciple who is Seva Snigdha, serving with great affection. Jivani Dara, heart, Krishna, his associates, and his Dham and Leela manifest Prakashanti Mahatmanaha in the comes in experience is called Sruti. И суть вот это восприятие, то есть истинным родимым учеником, то, что присутствует в чистом бхакти. Если нет видения, реализации, значит это не чистое.
Abhideya and Prayojan. Три составляющих самбанда, бидея и прайоджана. И философских, что мы думаем, что мы их знаем. The Sambandha Gyan has to be realized. Надо видеть, слышать эти буквы, надо видеть Кришну. So only the darshan there, and only the darshan my abhideya leads to the darshan my prayojan. И только Даршан Май Самбанда приведет. Then these topics are very profound. Everything will manifest. Все потом придет. So we are in the island of Simantadweep, but within the island of this place, Не думайте, что Джаганнатха Пури это изначальное место, а это копия. all of his answers incorporated in his swarup. Когда Кришна приходит в этот мир, он приходит со всеми своими частицами, ангсами, все в нем. So Krishna appears with his Dham Vrindavan, and all the holy tirthas are included in Vrindavan. И Кришна проявляется со своей Вриндаван дамой, и все святые места, они уже присутствуют во Вриндаване. Как ходит тут изначально важную лекцию Сидханту. My Gurudev used to say, И провел 24 года. then he went to Jagannath Puri briefly and did a tour of South India. В детстве, в ранней юности он вел себя как ученый. Он So overjoyed, oh, finally Nimai Pandit has become a Vaishnava. только после того, как он получил посвящение у Шрилы Ишвары Пурипада в этот мир, он не мог. So he took sannyas. Он принял саньясу. And he went to South India, and there he received hearing from Ramananda. He manifested his Mahabhav. Why 7 or 10 days? You should live your service here in the government of Pratapurva Maharaj, and come and stay with me in Jagannath Puri, and we'll relish Harikatha for our whole life. И буду 7 дней с тобой проводить. Не согласен, это слишком мало. Лучше уходи в отставку и приезжай в Пури, и всю жизнь с тобой вместе проведу там. So then Ramananda Rai came to Puri, and Mahaprabhu in the small room in Puri, in the house of Kashi Mishra, the Gambhira, day and night for the last 12 years of his pastimes with Swarup Damodar and Ramananda Rai, he was fulfilling his 3 desires. И вот To realize Radhika's bhav, 12 интенсивных лет, когда Махапрабху закрывался в Гамбире, всю ночь напролет слушал Харикатху, пытался исполнить вот эти свои 3 So желания. if we look at the trajectory of Chaitanya Mahaprabhu's life, we see that he begins here and gradually he makes more and more advancement, and so his bhav becomes higher in the South India, and then his highest bhav is in the Gambhir in Jagannath Puri. Если рассмотреть вот эту траекторию, так вот это постепенное развитие настроения его бхав Махапрабху, то кажется, что тут оно было самым таким слабым, угасшим, а потом постепенно росло, в Южной Индии стало жарче, и уже в Гамбире его настроение было самым интенсивным. And therefore Jagannath Puri is the highest place superior to Navadvip. И многие приходят к выводу, что это указывает на то, что Джаганнатха Пури превосходит Навадвипу. No! But many people think this. Многие так и думают, и так и проповедуют. Но это не They факт. think it's because of the Просто always manifest pastime. прокат лилок Махапрабху, то, что он явил проявленные лилы. But the truth of the matter is that Navadvip Dham is the highest. Но это неправильно, потому что на самом деле Навадвипа Дама, Because you have to have, все основывает на нити лилок, а прокат непроявленных лилок, которые проходят. just as Jaja Padamekam Nagachati. Who is that person in Mathura and in Dwarka? Если Кришна не отлучается секунду из языка, он там приходится Кришна в Двараке. But more relevant than that is, when Krishna goes to Mathura, who is this, if Krishna never leaves, who is this Radharani
in Vrindavan crying and talking to the bumblebee and very upset that Krishna has left her. Who is this Radharani? Если Кришна не покидает Вриндаван, кто это Радарани, которая все время плачет, даже доходит до такого безумного состояния, что она вступает в разговор со шмелем. And when see Krishna goes to Kurukshetra, the Rath Yatra festival is following this mood. When Krishna goes to Kurukshetra, all the Brijbasis come from Braj and Radharani meets with Krishna in Kurukshetra. So if Krishna doesn't leave Vrindavan and he never leaves Radharani, who is this Radharani in Kurukshetra? И кто это, когда Кришна отправляется из Двараки на Курукшетру? То есть, если он никогда не покидал Вриндаван, то кто-то Радарани, который отправляется на Курукшетру повидаться с Кришной. So my Gurudev explained in the Sanat Kumar Samhita. Гурудев мой объяснял, Санат Кумар Самхите. There he said, Shakti Samyogini Kama, Bama Shakti Viyogini, Ladini Kirtita Putri, Chaivam Radha Traya Brindavanam Kochit. The meaning is that the Radharani has three forms. Там суть такая, у Радарани есть три проявления. The first form, Ladini Kirtita Putri. That means Radharani in Vrindavan, the daughter of Kirtidamaya, she is the Ladini Shakti. And her ego is Mama Praneshwara Krishna Chaktva Vrindavanam Kwachit. My Praneshwara, the Lord of my heart is Krishna and he never leaves me, he never leaves Vrindavan. Ладини, дочка Киртидамаи, это Радарани, которая влюблена в Кришну, она знает, что Кришна ее, он всегда с ней. And this is Radharani, original Radharani in the Nitya Lila. Это вечная Радарани в Нитья Лила, которая всегда с Кришной. Then, when Krishna goes, Bama Viyogini, Bama Shakti Viyogini, she is called Viyogini Radha or Bama Shakti. И та Радха, которая, когда Кришна отправляется в Матуру, которая остается и плачет, это Бама Вiyogini Радха. Бама Шакти Вiyogini Радха. Viyogini means in separation. Это Радика в разлуке, это ее экспансия. And Bama means contrary. Бама это обиженная, такая Because she строптивая. criticizes Krishna to the bumblebee. Что она постоянно наругает Кришну, жалуется на него шмелю. Oh, Krishna is a cheater, he's a drunkard. Говорит, пьяница, обманщик, He's like a chuchundara. чучунда. Kshetra, that is Shakti Samyogini Kama. Her name is Kama or Samyogini Shakti. That Radhika is endeavoring to go to meet with Krishna at Kurukshetra. А та Радика, которая отправилась на Кшетру, это Сама, то есть это Кама, сам Йогини Радха. So, when we see Chaitanya Mahaprabhu, we consider the Gora Leela, then we have to consider not Krishna, but we have to consider Radharani's mood, because Gora is in Radharani's mood. Когда мы анализируем Горанго Лилу, то мы должны, если он это Кришна в настроении Радарани, то надо проанализировать, в каком именно настроении, в какой из этих проявлений Радарани он находится. In the Nitya Leela of Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu is relishing the mood of Ladini Shakti Brishubhanu Nandini, complete original Radharani. В вечном Навадвипе, в Махапрабху, вечный Апракат Лилах Навадвипы, он в Ришабану Нандини, то есть Ладини Шакти. When Chaitanya Mahaprabhu is in Jagannath Puri, then he's in the mood of Viyogini Radha, feeling Mathura Viraha, separation as Krishna has gone to Mathura. То есть тоскующий. When Mahaprabhu is in South India, then Samyogini Radha. А в Южной Индии он испытывает состояние Радики And also in Самьягини. Puri during the Rath Yatra, that is Samyogini Radha. И во время самой Радхаятры, именно в те дни, он тоже в настроении Самьягини Радхи. So you should know that when the Supreme Lord Supreme Lord has two types of pastimes: Nitya pastimes, which are always going on in the material world, and Naimitic pastimes in the spiritual world. And Naimitic pastimes, these are occasional pastimes; they don't take place every day. Нужно понимать, что касаемо Господа и его игр, Performed in this world. у него есть
свой духовный мир, и там всегда идут вечные лилы, являют на земле как одиночная акция, только что-то случается там, то, что не происходит в And вечных лилах. when Krishna comes to this world, Krishna his lila, which is prakat in this world, is a mixture of Nitya Lila and Naimitic Lila. И когда Кришна проявляет лилы на земле, они являются как в них ассорти его Нитя лил и Наймитик лил. So when you consider Mahaprabhu's pastimes that he manifested in this world in Navadvip, if you consider them from the perspective of the Naimitic Leela, then he goes through stages in the development of bhakti. С ракурса Наймитик лил, вот то, что проходит на земле, то вот это есть прогрессия в развитии настроения читания Махапрабху. But those who are more advanced see that his Nitya Leela, he comes and performs his Nitya Leela also here. Более возвышенные вайшнавы понимают, что в Навадвипе проходит его вечный Нитя And so from that perspective, he's fully relishing. He doesn't have to take sannyas and leave and go anywhere else. Он уже вкушает полноте. But he goes through that pastime for us, to benefit us. Не надо оставлять дом, расставаться со всеми, принимать саньясу, искать там шикшу. Он уже все это реализовал, но ради нас, чтобы растрогать наше сердце, чтобы побудить нас на вот эти подвиги духовные, он все это делает. All those other moods, they're in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Eternally, in Navadvip Dham, in Aprakat and Prakat Lila. Only when he comes here, those moods become manifest outwardly, and the general people see him taking sannyas and going to Puri and the Godavari river in South India, etc. Все эти возвышенные настроения уже всегда при читании Махапрабху во всех его лилах, но просто когда он в какой-то определенной хронологической последовательности их являет на земле, обычным людям кажется, что вот у него не было этого настроения, потихоньку это настроение появилось, сильная бхава, потом према. So Navadvip Dham is superior. Навадвип Dham это превосходит Джаганнатха Пури. Vanam chopavanam sarvam srimad brindavanastitam krodi kritam Navadvipe Krishna Leelas and Upavans, forests and sub-forests of Brajamandal. И Навадвип Dhama, она приняла все главные 12 лесов Браджа и все упаваны столичные. Where is Madhuvan, Talvan, Kailavan, Kamyavan, Bandirvan in Jagannath Puri? Где в Джаганнатхпуре вы найдете 12 лесов Браджа? Someone may say, but Govardhan is there, Chatak Parvat. Кто-то скажет, ну Говардан, Чатак Парват там. But Chaitanya Charitamrita said, Bana deki Brahma hoy, e Vrindavan, Shole deki Mano hoy, e Govardhan, Jahanari deki Taha Mani Kalinde, Mahaprema Vesha Prabhu Nache Pore Kande. When Mahaprabhu saw a forest, by mistake he thought it was Vrindavan. До читания Чаритамрити говорится, что Махапрабху по заблуждению подумал, что это холм, что это Говардан. То есть When he saw Chatak Parvat, the sand dunes, by mistake he thought it was Govardhan. ошибочно он думал, что это Говардан, глядя на Чатак Парват. So all the places of Braja are in Braja and they're in Navadvip, but they're not. Навадвипе, но никто никогда не говорил, что они присутствуют в Джаганнатхапуре. But if someone follows in the footsteps of Mahaprabhu, he can realize those places there because it was Mahaprabhu's realization. Но тот, кто следует настроению Махапрабху в его нагате, он сможет в Джаганнатхапуре увидеть Чатак Парват как Говардан, потому что это бхава, настроение читания Махапрабху. In Jagannath Puri, Jagannath is present with Subhadra and Balaram. В Джаганнатхапуре Джаганнат живет с Субхадрой и Баларамом. In Krishna's Vrindavan Leela, Subhadra was not even born. Субхадра еще не родилась, когда проходили лилы Кришны. She's his sister from Devaki, who was born later in the Mathura Leela. Младшая сестра, которая родилась от Деваки So позже. if Krishna Jagannath is with Subhadra, then this is a Mathura or Dwarka Leela. Если вы видите Джаганнат с Субхадрой рядом, это уже совсем не вриндаванские лилы. This is why Mahaprabhu, he didn't come close. He used to stand, would sometimes become like with his arms and legs drawn inside like a pumpkin, like a tortoise, kurma. Махапрабху являл такие странные трансформации тела, как становился как подобен черепахе, курмарупу являл. So this is the not Naravat Leela, human-like pastime. There's some opulence. Он являл Айшварию там, то есть далеко человекоподобного поведения. Actually, these are the Sattvic Bhavs of Radhika manifest in Uddhav Keri.
when Krishna went to На Mathura. самом деле, это те самые интенсивные садхика бхавы, которые являла Радха, когда Удава застал ее. But it was so painful that our Goswamis could not write it openly, but Jiva Goswami has mentioned it, that Radhika went into Kurmaru in his Gopal Champu. Это было слишком болезненно для Госвами, который все является манджа, сказав, что это была садхика Радхики. So in conclusion, we can say that Navadvip Dham is not included in Puri Dham, but Puri Dham is completely included in Navadvip Dham. Скажем, что Навадвипы нет в Джаганнатхапури, а вот Джаганнатхапури присутствует в Навадвиптаме. Sri Navadvip Dham ki Gaura Premanande. So you are very fortunate to come to Saradanga today, the original Jagannath Puri. Вы очень удачливы, что попали сюда, в Сарадангу, это изначальная So Джаганнатхапури. now we'll have a short break. Devotees can sit and remember Gayatri mantras. Маленький перерыв, пометовать Гайатри. And then after 10 minutes, after you remember Gayatri mantras, whatever, use bathroom, drink it, have a dog. То есть ваш кокос, And then with Kirtan we'll go for the darshan of Simantini Devi, just behind. And then we're going around and through the forest and we'll go to the not Shiva Sangam, Sridaranga. И сейчас у вас 10 минут на все, на Гайатри,